So I am Chef Vijay Bhaskaran, General Secretary of the Indian Federation of Culinary Associations. I am very, very happy to be in Hyderabad for the 7th anniversary celebrations of Telangana Chefs Association. Today, the theme is Safe Food, Safe Nation. I think it is very, very apt that we can put art on plate, but there is no use without the science behind the safety on the plate. You may give a safe food today to one customer. If you're going to fall sick tomorrow, there is not going to be use. I really appreciate the Telangana Chefs Association to pick up a trendy topic. And I know Hyderabad is very, very famous for enforcing its safe food campaign. I've seen a lot of, I live in Bangalore, but I'm very, very proud to say that Hyderabad has set an example for how to offer safe food to citizens. So I think Telangana Chefs Association also will work with the government of Telangana to actually champion this cause. How actually we can educate the chefs, the food professionals, the people who are working in the industry, including the street cart vendors, how they can actually offer safe food to the citizens of the country. I think it's a great initiative. I really appreciate and wish them all the best. सबको नमस्कार. मेरा नाम शेफ़ अमय मराठे है. मैं तेलंगाना शेफ़्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और आज हम 7 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे एसोसिएशन के. हमने 2019 में शेफ़्स का एसोसिएशन चालू किया था. जब हमने चालू किया था तो हम करीबन 30 से 35 शेफ़्स थे और आज हमारा एसोसिएशन 300 शेफ़ से ज़्यादा मेंबर्स का है और हम सारे कॉलेजेस के साथ काम करते हैं. हमारे एसोसिएशन में 5 स्टार के शेफ़्स, रेस्टोरेंट के शेफ़्स, कॉलेज के शेफ़्स और जितने भी फूड रिलेटेड वर्टिकल्स हैं वहाँ के सारे शेफ़्स मेंबर्स हैं. और इस साल से हमने एक मिशन लिया है, एक चैलेंज लिया है. अगले 5 साल तक एज अ बॉडी ऑफ शेफ़्स हम लोग सरकार के साथ काम करेंगे. हम लोग अपने हिसाब से भी काम करेंगे कि हमारे शहर का जो खाना है वो तो बहुत अच्छा है, हमारे स्टेट का खाना है वो तो बहुत अच्छा है, बट ये सेफ़ नहीं है. आज की डेट में अगर हम बाहर जाके खाना खा रहे हैं सो अपने को एक आश्वासन नहीं है कि खाना साफ़ सुथरा और सेफ़ है कि नहीं. सो एज अ बॉडी ऑफ शेफ्स हम लोग इसके ऊपर पूरी मेहनत करने वाले हैं अगले 3 से 5 साल तक. बिकॉज ये 1 साल में चेंज नहीं हो सकता, इसके लिए समय लगेगा, इसके लिए ट्रेनिंग लगेगी, इसके लिए लोगों तक पहुंचना पड़ेगा. तो अगले 5 साल तक हम लोग बिल्कुल कटिबद्ध होकर काम करेंगे कि अपने स्टेट को, अपने शहर को बिल्कुल फूड सेफ बनाएं. सो ये हमारा अगले 5 साल का मिशन रहेगा. और आज ये सेलिब्रेशन के लिए हमारे पास काफ़ी सारे डिग्नेटरीज आए हुए हैं, बाकी शहरों से आए हुए हैं, कुछ इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं. सो हियर वी आर. థ్యాంక్ యూ. మనకున్న గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ ఎనఫ్ గైడ్లైన్స్. అవి ఫాలో చేసే యాటిట్యూడ్ కానీ, ఫాలో చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, ఆ ట్రైనింగ్ కానీ కరెక్ట్ రీచ్ అవ్వట్లేదు. సో ఆ రీచ్ తీసుకురావడానికి మేము తెలంగాణ షెఫ్ అసోసియేషన్ నుంచి మా తరపు నుంచి ఎంతవరకు అయితే ప్రయత్నం చేయాలో అది చేస్తున్నాం. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు మేము రాబోయే 5 ఇయర్స్కి సంబంధించి ఒక రోడ్ మ్యాప్ ప్లాన్ చేసుకున్నాం. అదేంటి అంటే ఫస్ట్ అసలు అవసరం ఎందుకు, తర్వాత ఎలా చేస్తే అవుతుంది, ట్రైనింగ్ చేస్తే అవుతుందా, లేకపోతే ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్తో కొలాబరేట్ అయ్యి చాలా ఇంటెన్సివ్గా డోర్ టు డోర్ వెళ్ళి చేస్తే అవుతుందా, తర్వాత మనం సర్టిఫికేషన్స్ ఏమైనా ఇవ్వచ్చా, ట్రైనింగ్స్ ఏమైనా ఇవ్వచ్చా, ప్లస్ మనం బెంచ్ మార్క్స్ ఏమైనా సెట్ చేయవచ్చా, లేదు రేటింగ్ కానీ అవార్డ్స్ కానీ ఏమైనా ఇవ్వచ్చా, ఇవన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ ఇన్ ద రోడ్ మ్యాప్. సో దాంట్లో భాగంగా మన ఇండియాకి సంబంధించి ఒక స్ట్రక్చరైజ్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, ఐఎఫ్సి అని, ఇండియన్ ఫెడరేషన్ ఫర్ కల్నరీ అసోసియేషన్ అని. ఇది ఒక నోడల్ బాడీ. దీని కింద ప్రతి స్టేట్కి ఒక్కొక్క అసోసియేషన్ ఉంది. మన తెలంగాణ షెఫ్స్ అసోసియేషన్ కూడా ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద అఫిలియేటింగ్ బాడీ టు ఇఫ్కా. సో ఇఫ్కా ఈజ్ అఫిలియేటింగ్ బాడీ టు వ్యాక్స్, అంటే వరల్డ్ షెఫ్స్ అసోసియేషన్ అనేది, అది వరల్డ్ మొత్తం షెఫ్స్ అందరు కలిపి అందులో ఉంటారు. సో ఈ ఫుడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించి, సస్టైనబుల్ ఫుడ్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి, ఆర్ ఫీడింగ్ ద ప్లానెట్ రైట్ గురించి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళు డిసైడ్ చేసిందే ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ అన్ని అసోసియేషన్స్, ప్రతి షెఫ్ కూడా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ వచ్చే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ట్రైన్డ్ మ్యాన్ పవర్ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఇన్ ద హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ రీజన్ టు సీ ఈ ఫుడ్ అడల్టరేషన్ కానీ, ఈటింగ్ నాట్ సేఫ్ ఫుడ్ కానీ, వీటన్నిటి కూడా అదే రీజన్ అది. సో దాని గ్యాప్ ఫిల్అప్ చేయడానికి తెలంగాణ షెఫ్స్ అసోసియేషన్ వీఆర్ ప్లాన్ లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెషన్స్. సో ఈరోజు మేము చేసిన ప్రయత్నం ఎక్కడో దగ్గర ఫలితం ఇస్తుందని మేమైతే ఈరోజు దాదాపు ఒక 8 అసోసియేషన్స్ నుంచి వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నారు. ప్లస్ ఇఫ్కా నుంచి, ఇండియన్ ఫెడరేషన్ నుంచి జనరల్ సెక్రటరీ షెఫ్ విజయ్ భాస్కరన్ గారు ఉన్నారు. ప్లస్ మన జిహెచ్ఎంసీ నుంచి వాళ్ళ కమిషనర్ గారు దీంట్లో రాబోతున్నారు. ప్లస్ మన ఫ్రాన్స్ నుంచి వాళ్ళ డిప్యూటీ హై కమిషనర్ ఆల్రెడీ వచ్చారు ఈరోజు. సో వాళ్ళతో మేము ఎందుకు చేశాము అంటే వీ వాంట్ టు డూ ఎ కొలాబరేషన్ ఫర్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ culinary.
ఇండియన్ ఫుడ్ని గ్లోబల్కి తీసుకెళ్ళాలి, లేదు గ్లోబల్ ఫుడ్ని ఇండియాకి తీసుకెళ్ళాలి అనేది ఇప్పటికే చాలా వరకు మేము ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం. అక్కడ నుంచి స్టూడెంట్స్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం తెలంగాణ ఫుడ్ గురించి, ఇక్కడ నుంచి స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ క్విజిన్ నేర్చుకోవడం. సో ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. దాని గురించి ఈ ఫ్రెంచ్ గవర్నమెంట్ బోర్దో మెట్రోపోలి వాళ్ళు కనెక్ట్లో ఉన్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్ టై అప్ విత్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్. సో దాంతోపాటు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్, తర్వాత బయోడైవర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్. బయోడైవర్సిటీ ఎందుకు అంటే యూజ్ లోకల్ వితౌట్ హార్మింగ్ ద ప్లానెట్, యూజ్ వాట్ ఈస్ అవైలబుల్, యూజ్ విచ్ ఇస్ నాట్ హార్మింగ్ సొసైటీ ఆర్ మేబీ ప్లానెట్. సో వాటిలో భాగంగా ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా మందికి కాంపిటీషన్ జరిగాము, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం. దీంతోపాటు చాలా కాలేజెస్ నుంచి స్టూడెంట్స్ వచ్చారు, దాదాపు ఒక 350 స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. ఆ స్టూడెంట్స్ ఎందుకు అంటే ఇండియన్ క్విజిన్ కానీ ఫుడ్ గురించి ఏమైనా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడుండే జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి పాస్ చేస్తేనే అది పాసిబుల్. అది దానికి సంబంధించి స్టూడెంట్స్కి ఈరోజు దానిపైన అవగాహన తీసుకురావడానికి స్టూడెంట్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు వాళ్ళ టీచర్స్ ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అండ్ స్టూడెంట్స్. సో ఆ టీచర్స్కి కూడా అసలు మోటో ఏంటి, మనకు ఇప్పుడు చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది, చేస్తే ఏమవుతుంది అన్న దానిపైన వాళ్ళు కూడా ఈరోజు ట్రైనింగ్ సెషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో కిచెన్లో నెంబర్ 1 వాడికి అవగాహన ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఉంటుంది, కానీ బ్యాక్ డోర్స్లో చేసే వాళ్ళకి ఉండదు. సో ప్రతి హోటల్ నెంబర్ 2 నెంబర్ 3 ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని పిలిచి ఈరోజు వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్లస్ కాలేజ్లో చెప్పే ఫ్యాకల్టీకి వాళ్ళు కూడా మెంబర్స్ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫ్యాకల్టీ ప్రిన్సిపల్స్కి కూడా అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దీంట్లో రెస్టారెంట్స్లో పనిచేసే వాళ్ళకి, హోటల్స్లో పనిచేసే వాళ్ళకి, తర్వాత కేటరింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో పనిచేసే వాళ్ళకి వీఆర్ గివింగ్ అవార్డ్స్. దాంతోపాటు తెలంగాణ షెఫ్స్ అసోసియేషన్ వీ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్. అంటే అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ కిడ్స్, లేదంటే స్లమ్స్లో ఉండే కిడ్స్కి వాళ్ళు చదువుకునే కాస్ట్ బేర్ చేసే సిచ్యువేషన్ ఉంది. సో వీ ఆల్సో టైడ్ అప్ విత్ అదర్ ఎన్జిఓస్ టు ట్రైన్ ద కిడ్స్ అండ్ దెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు లెర్న్ అండ్ దెన్ వర్క్ ఇన్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ. సో ఇప్పుడు హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ ఈస్ ఫేసింగ్ అ బిగ్గెస్ట్ క్రంచ్ ఫర్ మ్యాన్ పవర్. అంటే దొరకట్లేదు, స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ దొరకట్లేదు. దొరికే వాళ్ళంతా నాకు ఏదో రకంగా రోజు గడిస్తే చాలు అనే వాళ్ళు వస్తున్నారు. కానీ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ, కల్నరీ ఇండస్ట్రీ అనేది అలా కాదు. ఇదంతా ప్యాషన్తో కూడుకున్నది, చాలా సైన్స్తో సంబంధించింది. ఎవరో ఒకరు చేస్తారంటే చేయొచ్చేమో కానీ బట్ ప్రొఫెషనల్గా, సిస్టమేటిక్గా, ఎథికల్గా చేయడం కష్టం. అక్కడే మన ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ, యూనివర్సిటీస్ కానీ, ఇట్లాంటి అసోసియేషన్స్ కానీ పిక్చర్లోకి వస్తాయి. Professor Thakur and all the invitees, guests. First of all, I'm very happy to be here. As was mentioned by Chef Parathe, the federation, this association started 7 years ago, and I recall I was involved on that occasion as well. And what began as a small gathering of about 30 odd people has now turned into a 300 strong body. So that itself shows that the organization is able to meet all the requirements, needs, expectations of its members, and that is one of the main reasons why it has grown to be so important. In our city of Hyderabad, we take pride in our professionalism. In fact, for many years I was involved in getting IT companies set up their units here. I was involved in getting manufacturing industry, service sector come here. And apart from so many other things, they would tell me about the quality of life, the infrastructure, the social institutions and all that. One of the things which they would always speak about in a very positive, glowing way is the professionalism, the work ethics, the professional culture, the sense of responsibility, the ability to deliver on time, etc., etc. And I am not at all surprised that people who come to our city as tourists, as guests, as visitors, for conferences, for whatever, for weddings, they are always very effusive in their praise about the tourism and hospitality sector. They always speak very fondly about their stay, the meals they had, the restaurants they visited, and the shopping they did. So it's all happening because of the people like you. And knowing that we are really dominating in this field, when we had to prepare our vision for the next 21 years, as you know, in 2047, India will become 100 years old, and Honorable Prime Minister has already given a target for all of us that we should become an advanced country, Vikasit Bharat, as he calls it.
by 2047. So we have also prepared a vision for our own state, which is called Telangana Rising. And we have laid lots of emphasis on the service industry. The service industry will really take us to the next level. And senior members of that industry took responsibility. And they themselves created a watchdog. That instead of the inspectors from the municipality coming and inspecting and telling us that this is not good, that is good, we ourselves will do that. Which is, there's nothing better than a self-governed system. So self-monitored, self-governed system, if we can introduce it in Hyderabad, possibly we will become the first city in the country. And since we are a progressive city, a progressive state, there are so many achievements to our credit. Hyderabad, as many of you would know, is the first Indian city to be recognized by UNESCO in its list of culinary cities. And just about a year ago, Lucknow became the second Indian city. But these are the only two cities. But let everything be perfect if we are being called as a UNESCO culinary city. Let it not be the range of food options, the biryanis and the kebabs and the halims and the vegetarian stuff. But let it also be seen as a trendsetter or a leader in issues related to food safety. Another very important thing which I know that all of you are aware, but I guess it was not discussed at length. But again, something which is very important for me personally is this concept of food waste. Now, in all the restaurants, I know that over a period of time, there is a way in which you manage your inventory, the way you keep some things half cooked, some things full cooked, some things which can be cooked after a day or two or so. But still, at any point in time, there will still be some wastage or the other. But how do you deal with that food waste? Again, it's a very important theme, and I'm sure you know the global best practices. And again, I'll be very happy because this is again something which, apart from my official responsibility, is also personally very, very important. I personally feel that any person who is wasting or any institution which is wasting food should be seen as a criminal actually. And there is so much of poverty and hunger around us. And if you are wasting food, even one morsel of food. In fact, if I'm eating rice, people find it very amazing that even the last piece of grain is eaten. I don't even allow one grain to remain on the spoon or on the plate. And that is the respect I give to food. And it's not that I'm hungry or I'm a greedy person. Whatever you serve, I will finish it off. And actually, on the contrary, I'm on a very strict diet plan. I hardly eat anything. But the concept that you have to honor food, respect food, not waste food is a very sacrosanct thing. So let us bring that culture in our industry, in our city also. And as I said, today is a day of celebrations. 50 cities, they want to promote street food also. They have this scheme which is called Food Street. And Hyderabad has been selected as one of the 50. And we are selecting now some streets where there's in a very organized way. And the model which they have asked us to emulate, the national government has prepared the guidelines of this scheme. The model they have asked us to follow is the Singapore model. And the Embassy of Singapore has sent us some literature, some papers on what is so special about Singapore. But even the street food which is offered there in Singapore follows the highest safety standards. But I was more interested to figure out how did it happen. Did Singapore achieve? Singapore became independent after India. Singapore became independent in 1965. So was this culture of maintaining highest levels of hygiene